So, wipe ko muna yung face ko kasi medyo greasy siya and medyo maalikabok. Now, let's apply foundation. And my foundation is from Caroline in a shade Oriental. When using hands on applying foundation, make sure na malinis po yung kamay niyo. You can use naman sponge or brush for applying foundation. Now naman, i-blend natin yung foundation natin using a sponge. Ako gusto kong ginagamit na sponge is a damp sponge kasi feeling ko pag dry siya, sinisip-sip niya lang yung liquid foundation. Next naman guys is let's apply a powder or a powder foundation. My powder foundation is EB Matte Dewy Cake. Let's also put some foundation on our neck para naman magpantay yung kulay ng mukha at ng liig natin. Next is contour time. Contour natin yung face natin na sobrang bilog na malasyakopaw. Then contour din natin guys yung noon natin na pwedeng paglapagan ng aeroplano sa sobrang laki. Let's contour also our jaw para naman magmukha tayong may jawline. Arte-arte lang po. Next is eyeshadow. Yung eyeshadow ko naman po is from EV Advance Uncovered 2. Next guys is isaset ko muna yung eyebrow hair ko using a spray or hairspray, then brush mo lang using spoolie para mag-set yung ating buhok sa kilay. Now let's move on to eyeliner. My eyeliner is from Light Cosmetics. Yung brow stamp niya po yung color black na may stamp sa kabila, then eyeliner pen sa kabila namang side. Now let's put some eyebrow powder. Yung gamit ko is EB Advanced Brow Powder na may wax at may kasama tatlong shade ng brow powder. Mas prefer ko yung brow powder kasi mas easy siya i-apply. Kasi yung kilay ko super kapal guys, and ayokong mag-pencil kasi nahihirapan akong mag-drawing. So, mas bet ko talaga yung powder type na pang kilay. Mas easy siya ilagay, tsaka mas easy siya i-blend for me. Pero iba-iba naman tayo ng style at ng gusto. On this side of my eyebrow, sobrang nahihirapan ako kasi iba yung shape ng kilay ko dito na side kaysa dun sa kabilang side. Next guys, blend natin using the spoolie. Blend natin yung ating eyebrow para naman hindi masyadong makapatingnan. Now, let's curl and put mascara on our upper lashes.
Yung mascara ko naman guys is yung 7 times volume na mascara from Nichido. Gusto ko sana maglagay ng falsies guys, kaso lang wala akong available na falsies and hindi pa ako nakakabili. Now naman, let's put some eyeshadow dun sa lower lash line natin. Yung gagamitin natin na eyeshadow is same ng shade dun sa upper eyelids natin or sa eyelids natin. Ngayon naman po, contour natin yung ilong natin kasi ako naman, hindi tayo nabiyayaan ng matangos na ilong. Next po is highlighter. Yung highlighter ko naman po is from EB Advanced Highlighter in the shade, hindi ko po alam anong shade, nakalimutan ko na po. Basta yung medyo mas small yung mga glitters niya, mas small yung mga dust niya. Next naman is for the cheeks. Yung gamit ko naman po dito is a Caroline Multi-Stick. Yung shade niya po ay Rose or Rose Stick. Gamit ko pong applicator is blending sponge. Kasi mahirap po siya i-blend pag may powder na. So, padab-dab lang ng multi-stick dun sa sponge. Then, dab mo na lang din siya dun sa cheeks mo. Then, next is maglalagay tayo ng highlighter dun sa my cheeks. Pero hindi siya mismo sa my cheeks. Yung parang may bone sa may upper cheek. I don't know kung anong tawag, basta dun banda. And then, now let's apply some lipstick. Yung gamit kong lipstick is from EB Advanced LTD Lipstick in the shade Mode Merlot. Medyo maroon and maganda yung shade niyan. It's a matte. Super bet ko talaga tong lipstick na to. And very affordable lang din siya. So, eto na guys, ang ating final look!